Bom dia a todos. Temos muito gosto aqui na Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos em abrir as portas ao meio académico e à Universidade Portucalense. É um gosto. Queria começar por agradecer a todos os presentes e, nomeadamente, sobretudo aos intervenientes desta apresentação. Iremos contar com o professor Luís Pacheco, que com certeza todos conhecem, docente da Universidade Portucalense e diretor da REMIT, que é o Departamento para a Pesquisa nas áreas económicas e informação tecnológica, certo? Correto. A professora Joana Quintela, docente da Universidade Portucalense, investigadora e coordenadora do objeto SNAP, a Fotogrametria. E este é um projeto, só para dar aqui umas dicas, Erasmus, na área da fotogrametria associada à gestão de património edificado, e é liderado pela REMIT. Tem consórcio com parceiros institucionais de vários países como a Hungria, Eslovénia e Roménia, e foi criado com o intuito de responder às necessidades crescentes do recurso a novos procedimentos tecnológicos no contexto do levantamento fotogramétrico dos edifícios. Vamos também contar com o arquiteto Gilberto Carlos e a arquiteta Ana Lima, que também são docentes da Universidade Portucalense, não é? E estão ligados ao Departamento de Arquitetura e Multimédia Galécia. Irão apresentar as potencialidades destas ferramentas de trabalho, suponho que será assim. Contaremos ainda com um webinar que terá como orador o arquiteto Maj Juvanec, do Institut Vernakularne Arhitekture da Eslovénia, e que será certamente esclarecedor desta tecnologia focada na preservação do património. Esperemos que seja proveitoso e que apreciem, e obrigada a todos pela vossa presença. Vou começar por chamar o professor Luís Pacheco, certo? Por saco, então. Escape. Ele já está aqui, não é? Já? Está aqui. Ok. Portanto, muito bom dia. O meu nome é Luís Pacheco, sou o diretor do Centro de Investigação em Economia, Gestão e Tecnologias de Informação, o REMIT, no acrónimo em inglês. Eu queria, antes de mais, agradecer à Ordem dos Arquitetos acolher aqui este evento, no fundo, de um projeto que pertence, digamos assim, ao REMIT, a este centro de investigação. Eu vou ser aqui muito breve no enquadramento. Eu sou um pouco um outsider aqui, ou seja, não sou da área da arquitetura, não sou da área do património, sou da área da gestão, de economia, mas também com muito gosto estou à frente deste centro de investigação, que é um centro de investigação bastante interdisciplinar e transdisciplinar, que agrega várias áreas, e por isso o projeto SNAP também faz sentido estar aqui no REMIT. Portanto, o REMIT é um centro de investigação, como o nome indica, em economia, gestão e tecnologias de informação. Foi fundado em 2017, é, no fundo, um centro de investigação relativamente novo, está, no fundo, hospedado, digamos assim, na Universidade Portucalense, e congrega cerca de 38 investigadores em tempo integral. É um centro muito interdisciplinar, porque além da economia, gestão, tecnologias de informação, temos também investigadores da área do turismo, do património, e também investigadores, por exemplo, da área da arquitetura, que colaboram com outros investigadores em alguns projetos. E, portanto, no fundo, tocamos grande parte das áreas que são lecionadas também na Universidade Portucalense. Nós, na nossa página, depois, se tiverem curiosidade, temos toda essa descrição dos projetos em que estamos envolvidos, quer projetos concluídos, quer projetos já, ainda em curso. Fomos avaliados pela FCT, estamos em processo também de avaliação por parte da FCT, esperamos contar com financiamento também da FCT nos próximos anos, mas a componente dos projetos é fundamental para termos outras formas de financiamento, estabelecemos mais relações com entidades externas, nacionais e fundamentalmente internacionais. Portanto, como eu dizia, cobrimos várias áreas que vão desde a economia a muitas outras,
e o projeto, no fundo, SNAP faz todo o sentido, porque, no fundo, congrega várias áreas, congrega áreas do património, ligadas também ao turismo e também à arquitetura. E, portanto, é no fundo, uma congregação de várias áreas que faz todo o sentido num centro que se procura ser também, acima de tudo, interdisciplinar. Eu queria, só para terminar, agradecer à equipa do projeto, em particular à professora Joana Catela e aos restantes membros da equipa, agradecer-lhes todo o esforço desenvolvido ao longo destes anos neste projeto, e esperar que também deste projeto depois surjam não só outputs, mas também inputs para novos projetos, novos desafios que o REMIT estará sempre pronto a acolher. Portanto, muito obrigado pela presença de todos e desejo a todos uma ótima sessão. Obrigado. Muito bom dia a todos. Antes de mais, obrigada por terem aderido a esta iniciativa, aqui motivado pelos vossos professores. Quero também agradecer mais uma vez à Ordem dos Arquitetos por ter acolhido este evento, que é extremamente importante para a conclusão deste projeto, que, como já foi sendo descrito, foi um projeto que começou em 2022 e que irá terminar formalmente no próximo dia 28 de fevereiro, e a minha intervenção aqui é muito breve. Venho só, digamos assim, enquadrar mais uma vez e formalmente este projeto em termos das equipas ou dos parceiros com os quais contamos para desenvolver estes outputs, parceiros que a maior parte deles com uma formação na área da arquitetura. Contamos também com um parceiro ligado à parte da informática, que ajudou a construir a nossa homepage, que será a cara deste projeto e que será aquele que vai chegar ao público de forma mais direta. Essa plataforma também será, entretanto, apresentada brevemente pelo professor Gilberto e pela professora Ana Lima. E será essa plataforma que terá aqui, digamos assim, que irá cumprir o grande objetivo e a grande missão deste projeto, que é realmente de divulgar esta técnica da fotogrametria, que pode ser aplicada a diversos contextos e que neste caso em específico é realmente, o foco foi essencialmente em arquitetura vernacular. Corrijam-me se estou a ser muito demasiado, ou seja, se estou a limitar um bocadinho a área, mas lá está, é uma área com grande, é uma área de inovação que terá cada vez mais impacto no futuro, e também com isto justifico porque aqui eu, não sendo docente do DAMG, sou docente do Departamento de Turismo, Cultura e Património. E porque é que eu estou aqui? Exatamente porque devido a contactos anteriores que ajudaram na submissão a esta candidatura, achei que sozinha, ou seja, o Departamento de Turismo sozinho jamais se poderia candidatar a concluir com sucesso este projeto, porque não teria uma componente técnica que foi essencial e que encontramos no DAMG a equipa certa para desenvolver estes outputs aos quais vocês vão ter acesso agora. E por isso, muito obrigada pelo vosso empenho. O meu papel foi muito mais um papel, lá está, de coordenação da equipa, da organização de eventos, de reuniões e de garantir que as coisas seguiam o ritmo certo. E felizmente, graças à participação de todos, aqui chegámos. E realmente esta foi então uma primeira joint venture entre o DTPC e o DAM, que eu espero que possam haver mais no futuro, e que o REMIT, porque o REMIT, felizmente, também nos incentiva a isso e nos dá todas as condições para trabalharmos. Para concluir, espero que esta plataforma vos seja útil enquanto estudantes, enquanto futuros profissionais. Espero que a possam também divulgar junto dos vossos contactos, que usufruam dela, que a explorem, e que realmente ela cumpra o seu objetivo inicial, que é divulgar esta técnica e dar uma formação quase à distância
para os interessados. Por isso, muito obrigada e boa sessão também. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Hoje vamos ter uma aula diferente, não é? Aqui aquilo que será a vossa casa de acolhimento profissional. Queria começar com um agradecimento particular ao professor Rui Florentino por ter feito a ponte com a Ordem e também à arquiteta Célia Mota por ter disponibilidade para nos receber neste espaço. Vai ser uma sessão prática, vou fazer o enquadramento que tenho que fazer, mas a explicar um bocadinho aqui mais a utilidade do projeto do que propriamente do projeto em si. Nós, como investigadores, normalmente é-nos exigido que façamos investigação sobre situações de inovação ou mais sofisticadas, e normalmente é muito difícil de conciliar com a vertente pedagógica, não é? Normalmente questões emergentes da ordem do dia, que é preciso refletir, e nem sempre podemos aplicar isso às questões de base que servem à vossa formação, sobretudo nos primeiros anos. Portanto, quando surgiu este projeto, foi uma oportunidade excelente para conseguirmos conciliar as duas coisas. As ferramentas digitais são inevitáveis, elas estão aí. Na maior parte da nossa prática profissional, nós já trabalhamos com este género de questões, equipamentos, softwares, não é? E abordagens, e portanto, quando vocês terminarem a vossa formação, 90% das vossas bases de trabalho vão ser feitas com este tipo de tecnologia. Cabe-nos a nós não só perceber como é que isso vai afetar o vosso processo de trabalho, não é? Mas também vos dar conhecimento para tirarem o maior partido destas situações. E, portanto, quando o REMIT, em particular a professora Joana Quintela, nos convidou para fazer parte da equipa, dissemos logo que não, estou a brincar. Claro, ficámos super contentes de ter esta oportunidade para avançar. Este é um projeto a saber, primeiro tenho que só colocar aqui para não está em modo, vou só tentar aqui, assim, não, Mac. Já começamos mal com os problemas tecnológicos. Vamos tirarmos para meter o site. Pantalla completa. Ok. Pronto, então, sabendo que isto é um projeto de formação, é enquadrado no programa Erasmus, portanto é educativo, aqui a ideia é testar a aprendizagem ou a introdução à ferramenta da fotogrametria, não só para pessoas da área, mas pessoas também fora da área. Portanto, tínhamos aqui um desafio diferente. Tínhamos que fazer um discurso muito mais inclusivo, não é? Muito mais abrangente para pessoas que não tendo conhecimento na área do desenho técnico, por exemplo, não é? Ou outro género de conhecimento de base, poder aceder a esta ferramenta desde o início. E para além dos resultados institucionais que tiveram que ser criados, nós apostámos sobretudo em duas ferramentas para demonstrar este processo. A primeira é um manual que a gente chama o handbook, não é? Um livro de mão, não é? Isso é um manual, uma coisa muito, muito básica de introdução, e obviamente depois um website específico que é estruturado da mesma maneira, e eu muito rapidamente vou passar a explicar a estruturação. Portanto, os conteúdos foram organizados em 6 grandes capítulos. O primeiro tem a ver com uma introdução às definições e ao conceito de fotogrametria, o que é, como é que apareceu. Está escrito de uma forma com um discurso muito direto e muito objetivo, portanto, aquilo que eu vos dizia, mesmo não sendo da área, é fácil perceber as suas origens, desde, não é, os conhecimentos históricos da perspectiva, até aqueles autores mais reconhecidos, até os princípios básicos que têm a ver com a triangulação entre os pontos representados e os pontos reais, para perceber os ângulos e as dimensões para fazer a escala dos objetos. Então aqui uma série de diagramas que foram feitos de propósito, outras imagens que são historicamente conhecidas a explicar todas estas noções básicas. Mais uma vez, sublinho um discurso bastante acessível, não é? Porque aqui a ideia é testar o conhecimento, depois já vamos ver na parte final. Depois, na segunda parte, nós já temos uma parte mais operativa para saber trabalhar diretamente com os softwares
e com os equipamentos. Nós dividimos em duas partes, on the field, portanto, no site, na área, no campo, não é, de trabalho, e onde vemos onde é que preparamos a cena toda, o equipamento, o que é que temos de ter cuidado, quais são as coisas básicas, e finalmente aquele que normalmente vocês estão mais interessados, que é no estúdio, na parte da computação, como é que fazíamos o processamento digital de todos estes elementos que são recolhidos, não é, de forma com uma câmara fotográfica, seja manual, seja depois através de um drone, para ter outro género de distância, e depois é processado até criar, e está aqui tudo, todos os passos, todas as ações necessárias no software que normalmente é mais utilizado, que é o MetaShape da Agisoft, passo por passo, carregas aqui, clicas ali, se queres o modelo, se queres calibrar, se depois queres definir, portanto será bastante tutorial, por assim dizer. E finalmente depois tem a aplicação prática do projeto. Nós, cada um dos parceiros, podia escolher um edifício. Nós, como já estão aqui a ver, escolhemos uns que conhecemos bem, que são os edifícios que normalmente trabalhamos em projeto de análise, e portanto a arquitetura vernácula, sim, para nós faz parte do nosso processo de trabalho, por várias razões pedagógicas que eu agora não vou desenvolver. Neste caso nós avançámos um bocadinho da arquitetura vernácula, passámos para uma síntese da arquitetura vernácula e erudita, do pavilhão da Quinta da Conceição, do Fernando Távora, e pronto, tem um ligeiro enquadramento, que vocês já conhecem bem. Depois nós dividimos todos os elementos nos resultados digitais que podem ser gerados a partir do levantamento, desenhos 2D, desenhos 3D, modelos de várias maneiras, e vocês têm imagens de tudo. Portanto, os desenhos técnicos, axonometrias explodidas, a evolução depois do processamento digital, com todas as fases associadas, e eventualmente até o próprio modelo, que se vocês clicarem tem um hiperlink, vamos ver se eu não estrago aqui já a sessão toda, e que iria diretamente, e está aberto para toda a gente, ao modelo digital de cada um dos casos. E vocês podem andar aqui a explorar. Isto tinha dado um jeitaço para as turmas do ano passado, não era? Para verem o pavilhão. Portanto, agora já está disponível. E podem ver aqui, podem entrar lá dentro. Claro que isto é uma pré-fase, por ser um web, não tem tanta qualidade como o nosso levantamento original, mas isto depois também fica tudo disponível no próprio site. E pronto, criámos uma série de hiperlinks, portanto cada um dos casos são sítios muito interessantes, tentámos ter uma escolha muito eclética de tipologia de arquitetura vernácula, moinhos de vento, uma igreja de madeira, aqui na Roménia, perto de Cluj, uma serração na Eslovénia, que é o sítio onde o nosso tutor, portanto o formador a seguir o Maj, provém. Portanto, são sítios muito interessantes, que têm desafios muito complexos, porque a arquitetura vernácula, já sabemos, não é muito irregular, muito orgânica, normalmente está inserida em contextos difíceis de fazer a documentação e, portanto, tinha toda uma série de desafios que depois são aqui explicados na segunda parte. Ou seja, tem esta parte também de utilidade, é uma espécie de dicas. Quando vocês tiverem alguma dificuldade particular, há uma comparação de todos os casos. Olha, este é mais escuro, este tem mais vegetação, esta geometria é mais complexa. O que é que nós fizemos em cada caso, com um discurso, mais uma vez, muito acessível, para tentar evitar estes conflitos e tirar partido de cada um dos sítios. E, portanto, aqui vem mais um dos resultados possíveis através da fotogrametria, que são ortofotomapas ou ortomosaicos. Portanto, isto que vocês estão a ver é uma projeção ortogonal do modelo tridimensional gerado diretamente pelo levantamento fotogramétrico. Depois temos também uma série de material didático, como estas tabelas de comparação, não é? Os sistemas manuais versus os sistemas digitais, o que é melhor, o que é que se ganha mais tempo, o que é pior, o que é que se tem que otimizar, o que é que se tem que ter cuidado. Existe algum material anexo que depois ainda é carregado aqui, umas tabelas comparativas maiores, comparação entre todos os desenhos. Portanto, claro que apesar disto ser um PDF, um manual em versão digital e que está em inglês porque é a nossa base, mas também vai haver uma versão em cada uma das línguas. Portanto, a versão em português também está aqui para sair, vai ser disponibilizada logo no fim do projeto no site. A ideia também é, se nós quisermos imprimir este manual para ser um apoio no terreno, também podemos fazer, não é, de forma física. Portanto, o livro foi pensado de duas maneiras. Há uma com estes hiperlinks, pode ser utilizado a partir da internet, mas depois também pode ser um livro convencional, não é? Para poder servir de apoio direto, como já vai estar na bibliografia de projeto de análise, e espero eu, de projeto de património, nos próximos anos. Ok? Finalmente, depois, temos algumas considerações gerais. Esta tem muito a ver com o nosso interesse particular, de como é que nós achamos de em pouco tempo estas tecnologias vão revolucionar os nossos processos de levantamento
e realmente as razões para que vocês devem investir na fotogrammetria neste caso, mas falando em fotogrammetria podemos falar de outras tecnologias também, como o laser scanning, o lidar ou até depois a parametrização destes modelos através de sistemas BIM. Isso é outra conversa, será outro projeto com certeza de investigação mais ambicioso. Pronto, sem mais demoras vou passar a palavra ao Maj para seguir a parte da formação. A página web tem o mesmo tipo de estrutura, depois pode ser no final, deixa-me ver que eu acho que tem aqui o hiperlink no final. Importante, no final existe um quiz que vocês podem aceder diretamente, se já estiver aqui direto, para testar o conhecimento a cada um dos capítulos. São coisas muito simples, mas aqui ainda não está esta parte, depois têm que se inscrever, mas depois poderão fazer esta ligação direta e a ideia é que vocês depois possam, não é, perceber se depois da leitura do documento percebem muito, pouco, assim, ou ainda precisam de mais umas aulas. So, Maj. Es un pequeno comentario. Derivado deste proxecto, na unidade curricular de Proxecto Património e na unidade curricular de Diagnóstico, no cuarto ano, vamos a aplicar esta metodoloxía mediante un proxecto pedagógico no exercicio que vamos a desenvolver. Entón, na próxima semana faremos este primeiro levantamento fotogramétrico e aplicaremos todo este proceso derivado do proxecto SNAP. Entón, se vamos a ter un primeiro resultado de se fixemos ben o manual ou non. Obrigada. So, I'm going to pass the word to Maj. Welcome, Maj. If you want to start the presentation, they are all yours. Maj was the technical responsible of all the surveys done in this project, so he is the technological geek here, okay? Thank you, Maj. Welcome. Yes, thank you. Hello from Ljubljana, Slovenia. I'm not really a technological geek. I'm an architect, as probably most of you. And I will take you through the photogrammetry, because this is like a really spatial subject. It's great to see it and to work with it on the computer. It's hard to put it on the book, on the handbook, because they're like spatial models that should be turned around and viewed from different angles. Okay, so I suppose you see my screen now. Yep. Yes. So I said. Yes, we are seeing your screen. Yes. Okay, great. So I said before, I'm an architect, and this is just one of the tools that we use to make a surveys. It's a little more advanced than the classical survey, but at the end, the end is the same. Okay, maybe there are some differences that we will go through them. The objects, the case studies that will be shown here, you have seen some of them from the presentations before, are in Porto, in Matosinhos, the Porto Pavilion from the west. Then we have here in the middle the So in Slovenia, in Julian Alps. A little to the east is Hungary, near Lake Balaton are the windmills. And far to the east in Transylvania, in Romania, is little wooden church. And photogrammetry will start from the east side, is making special representations of the object. And this is now the church, the wooden church in Transylvania, in Romania, in a little village. And the end result of our photogrammetrical survey are really good spatial models. These are models that are exact in measurement and has a lot of details. So if we take a closer look, we are now looking at the textured model. You can see the details of the roof quite well, and all other details as well. And of course, it's a model. We can turn it around. We can see it. We can really comprehend it. Maybe easier than from the classical drawings. Because this is the main difference to the classical surveying is that it's kind of great to have a computer to be able to turn around the model.
If you just see the picture, it's not the same as if you have here the spatial model to manipulate. You've seen a picture before from the Gilberto's presentation. This is the windmill in Hungary. It's a really nice structure. Well, all of them are. We are going to show them today. There are two of the windmills still standing today in this village, but we've concentrated on this one. The case studies here were selected. We have different types of objects, but most of them are like monument buildings, historical buildings, and vernacular buildings. Why? Because the photogrammetry has advantages in capturing details and precision, and that's all these irregularities are mainly visible are in old buildings, not so much in the new buildings where we can make the right angles and so on. We have jumped to the Trenta, to the Julian Alps. This is the sawmill. So it's objects with stones and wood, of course, because the wood is here material that we have. The system brings water in this channel. It goes down and it turns this water mill. It's a small one, but there's a lot of pressure. There's the high-speed water. It's running the mechanism that we can see from below the sawmill, and then through the mechanism, we can take a look. We can take a peek inside the building. It's the actually sawing mechanism. This here is the saw, and the lock that is being sawed here. So that's the quality of photogrammetry, that we can actually have a really good feeling what we are looking at. And familiar to you probably, this is the tennis pavilion. It's a little newer object it's not new object, but compared to the other objects, it's a newer, but still we'll see some details that were captured here in this technique that it will be difficult otherwise. So if you take a look at the concrete and at this fence, you can see how the concrete was cast, and of course all the details and the use and the wear of the material. It's like seen in this is in detail. That's kind of hard to achieve in classical surveying methods. What we are now looking at are the textures 3D models. So we'll go to this kind of decompose our building. So this means that the texture, that means actually the photography, is glued to the material. And this makes the most realistic presentation to a human eye and to a human observer, like these stones and the walls. Of course, now, okay, we are talking about the zoom. Maybe some resolution is being lost, but these are really high quality representations. If we go one step to the back, so we have now switched off the texture, and now we have only spatial polygons that are colored with the right colors. The precision is lower, or actually the precision is the same, but the visual impression is lower and it's less telling. It's less self-explanatory, but it still shows every shape of every tile and every, like here, the branch that has fallen from the tree, or the, I don't know, apple probably, that has somehow ended or some other fruit on the roof. Before that is, of course, this is just a spatial model without the colors. You can just see the shapes. This is now closer to what the computer has so far calculated. And even before that, the 3D model, the mesh, this is like the most advanced form, is formed of little triangles. So
basically all the shapes in nature can be described by triangles. So if you put a small enough triangles, you can describe any three-dimensional shape. And 3D model is shaped after the point cloud it's shaped after the point cloud to create us the spatial feeling that we are kind of used to seeing. Before that is point cloud itself. What we are seeing now was kind of a computer-made derivatives. What we are seeing now is a point cloud. That means that this building is actually constructed from quite a lot of really small points. So these points are calculated from the photography. So that is photogrammetry. And there is a lot of points that is like building this object. So if we show less points in a less detailed view, you can see like point to point. And this is the realistic presentation. So this point is where it is in nature, with exception of some little small errors, but these errors are really small, like usually with less than 1 centimeter range in this kind of buildings. So the 3D model, the point cloud, which is the basic model, then of course you can see what's higher is the red one is higher. You can manipulate with this, but that's the main thing that computer has calculated for us. Okay, so what we can do with this? Let's go back to the east. Let's take another picture. What I maybe have to tell you about. The Porto Pavilion that we were looking at is the point cloud is composed of. You see, this is the high number. This is 77,000,000,3 billion points. So all these points that we were seeing there are located in space and have a color information. That's a lot of information. That's really a lot of information. So what to do with this kind of information, how to handle this is of course what we have to get used to, what we have to account for when doing photogrammetry. Because we humans are designed we are not designed to operate with 3 billion pieces of information. So if you think what you remember of the windmill in Hungary, you probably remember that it's a round one, that it has a plastered walls, that it has a wooden roof, and it has blades. But if I ask you how many blades does it have, I don't know if you know it, if you could recall it. You probably recall it, it has more than 3 blades and less than 8 blades, but you are probably not sure how many. And that's this fundamental difference between photogrammetry and this precision and this volume of information and the classical surveying method that we are used to work so far, or more or less. But of course, this kind of information gives us a great advantage in some other aspects. One is that we can play with perspective and orthographic views. So if you see the difference between these structures, I'm switching now between perspective view and orthographic view. So computer can calculate this really fast. We are used to looking at the world from perspective view. Also, all photographics are from perspective view. What is composed in our eyes and goes to our brains to comprehend is perspective. But for what we are doing, it's not that useful for like architects that we have to measure and get really expression what's the right size. So we can work from now on in orthographic views of this and other buildings. And of course, because we have a lot of information, we have photogrammetry, we can take a look like inside the church. So I have selected half of the building. I could have selected any part that I want. And we can take a look finally like inside the church. And that's like one of the way doing, or one of the advantage of these spatial models.
So you can see that this church is really fascinating from the inside as well. And of course, photogrammetry allows to explore us the model that you have. We can cut everywhere we like it. So let's take a look at another building that is like fascinating. So let's take a look at the windmill. I'm working all this, I'm showing you this in MetaShift software. This is Argus software is the company. This is one of the softwares that actually calculates photogrammetry. There are other softwares as well, but we have to pick one to show you and to work with, but pretty much they are all the same to do this. You insert the pictures and then you get these models outside and you can like manipulate it. So this is our windmill. It's another of where all the objects are great, but you can really understand it with what you can do. So there are 3 levels. There's a central X that is turning. You can see the mechanism as well. And you can see all this mechanism that is actually doing with the grains. And then, okay, you see only half of it because half is on the other side. That comes to the end of it. And we can play with it, or you can play with it much more. There's another thing we can do. We'll switch now to the to our more familiar pavilion. I was explaining you before the perspective and the orthogonal view. The beauty or the power of photogrammetry that we can work with the objects in photogrammetric in orthographic perspective. So we can like switch all the time between them, and we can also create what is called orthomosaic. So these are like really orthographic views on the on our building. So the measurements are exact. So if I take from here to here, I can actually see exact measure 1.7 meter. And this is like a difference to a normal photography. You can take the elevation from the building, but you can it's not correct. It always has perspective. And this is like, again, quite detailed. So we usually work that 1 pixel is 1 square millimeter in reality. And that's like the another really good way, because like you see, this is the elevation is already more or less done. Let's jump for another quick look at the sawmill. Model we were cutting. What of course we can do, we can measure it from the model. So all these points are we can actually really measure the length of this wooden shingle, like it's 2 meters and 5 centimeters. We can measure the width that is actually true. It's 22 centimeters. For each detail on the model, we can measure it, and that's really comes handy. You know, even if you are doing, if you have to draw the plans like classical way, because, you know, you always forget to take some measure, I don't know, the size of this window or this one, or sometimes it's inaccessible. But if you make the model, you know, you can always see, aha, like this is like 59.6 centimeters in size. Okay. We have seen what photogrammetry can do. It's great, but it's not almighty. It has limitation, quite a few of them. But we just have to be aware of them. The difference between these two elevations is that you have seen the first one, the upper one, that is done by photogrammetry, by software automatically. And the bottom one was done by a classical 3D model that was designed in software and is showing the facade. The difference is big or it is not big. It depends how you look at it.
Even in this case, even the bottom, the 3D model was designed after our point cloud. So all the measures should be the same. But of course, where are the difference? If you take a look of the roof, you see half of the roof is in the shadow. So you know the pavilion probably where it stands is in the park and it's under the trees. So there is no way we were able to get rid of the shadow that the tree was casting on the roof. And of course, this is, it would do better without it. And you cannot erase it from the photogrammetry. Photogrammetry takes the building as it is. Of course, when you draw it, that's not what you want to show where the shadow was, and you make the roof homogeneous as it actually is in our brains. And if you look at the basement, you see these chairs here, or the couches. They are there. They are fixated to the floors. We are not able to move them, and they are here in the photogrammetry. Of course, when you are drawing the elevation, better than that, and you just don't draw it because they are not part of the building, or this poster, for instance. So photogrammetry has many advantages, but it has also some limitations. And let's now take one more limitation is, of course, the context. This is the windmill. You can see now where it stands from the picture, and you were not able to see that before from the model that I was showing you. And here maybe comes the answer: how many blades does the windmill has? If you were questioning yourself before that. And if now we will go to the step how we create these models with the photogrammetry. So if you don't like photogrammetry or the products, you can stop listening to me now and go to see something else, go to do something else. If not, so the process, of course, takes some time, but in the end, it's probably more efficient than the classical surveying, like with the tape and just drawing and forgetting something, returning to the site and doing once again. But it has the fundamental difference from the beginning. It's what you want to survey. Photogrammetry is based on photographs, so whatever the camera takes is the same what you see with the eyes, and that will be in our model. Which does include, which is especially difficult sometimes to see what you want in the model in old building, especially these ones. So, are these pictures part of the building and should be there, or should we move them out? These are the questions that we have, or this picture. Picture is here, it's abstracting the view of the wood in the back, and we won't have information how the wall is looking from the back side. We could have taken the picture off. But then again, this is architecture is not just the building, just the construction. It's also the context and the spirit of the building, especially if we are looking at these Orthodox churches. So you have to decide what to leave in the building and what to take out. Sometimes decisions are simple, but if you go in an old building, you'll see there's a lot of rubbish usually in the building. And cleaning that takes some time, and you sometimes don't want to do it because it has other problems. So you have to decide, and you don't have this kind of problems if you're doing classical surveying. So if it's easier to decide to leave the pictures inside this building, what about this bench? This bench could be moved out. What about these racks? These racks are covering the floor, so you don't see the tiles, the wooden tiles. And you have to decide what to leave in the building and what to remove, especially in these old monument buildings. This is the sawmill in Slovenia. All these wooden parts are essential for the technology of wood sawing. It's there to control the thickness of the wood, of the wood that comes up from the logs. We could have put them away, but they are telling the story of the building. The building actually doesn't function without all this. What about this chair? Usually if it would be IKEA chair, I would have taken them out. But I don't know, this one, this is like a log, the part of the log that was sewn for sure on this sawmill, and just added some stores. And this is
this is the spirit of the building. So what to decide, what to include in the building is a decision, and sometimes is needed to clean what we don't have, what we don't want to have in the building. Next step is to put these labels, targets, markets, however you want to call them. They have two meanings, two functions. One is to calibrate the building, and one is to assemble chunks or parts of the buildings that are surveying differently, separately. So they are usually at the windows and the doors and some other locations around the building. You can do it without them as well, but it's much simpler to work with the targets. So these are like these signs that software generates. They are not the same. They are different. Each one is different. Like this is like it's number 4. The software then recognizes it. Because what we have to do is we somehow have to calibrate the model. So we usually take a measurement, hand measurements just between the targets by the tape meter or by the laser meter. It doesn't matter. So we are talking about photogrammetry. If we would be talking about laser scanning, the procedure is more or less the same, only that the laser can measure the distance and the laser scan knows the exact distance. So you don't have to make these targets for calibration, but you still need some targets for registration and to assembly. Then when that is done, when that is prepared, you have to take pictures. You have to take a lot of pictures. Like 1,000 pictures is like average for this kind of projects. They are usually done with the camera. Like this one is the SLR camera with a lens, with the big lens if possible. It's very handy are also the drones. The drones nowadays are simple to operate. They are small. They have good enough cameras. But for us, this is the camera. This is mounted on a drone. That is what we are looking forward. So what kind of pictures we can do from the camera? Because the pictures, the photographs, are the input information for our photogrammetry. So does this has to be fancy equipment? Not really. So the resolution is important. So the higher the resolution of pictures, the better the result will be. But you can do all this by something you have in your pocket as well, the phone. You know, when you were buying the phone, somebody was selling you this one has 108 megapixels camera. What you do with that kind of megapixels in normal life, I don't know. You know, that's more than the professional cameras have. But in theory and in photogrammetry, more pixels this is of course better. But of course, the pixels are not allowed to be compressed that much, and of course, the telephones with that much megapixel, they're always compressing them that you can work with this, because that's too much information as well. The photograph with 108 megapixels is like 3 many billions with photogrammetry. It's too much to work with. But okay, so how to take the pictures? That's of course, that's another important thing. You have to be at the site, and we'll take a look at the windmill because it's kind of a nice object to work at. So I have now switched on these blue rectangles is locations of every picture that was taken. So you have to take a lot of pictures around and around. In theory, every part of the building should be seen at least 3 pictures, but it has to be more in practice. So the overlapping is important, and you have to move and you have to make a different standpoint for each picture taking. So you have to be moving all the time. That's why the drones are great, because the drones are flying and are always moving a little bit. So you can see now this is the amount of the pictures that was like taking from this windmill. A lot, like 700 from the outside, or 700 altogether. But in this case, we were doing panoramic photos from the inside, so the number is lesser. So there's like 1,000 in other project, our showcases. And the pictures have to be
slightly different. You know, you have to move slightly for each picture taken. So, and that's like kind of a painstaking work to do, but you have to do it. It's boring work to do. So, you know, being on site when somebody does photogrammetry is more or less boring. So when we have all these pictures, we put them to the software. And software then does calculations. So I won't wait for the calculation. I will just show you the picture that shows that the project are being calculated. There are multiple phases, and they take, I don't know, from 5 minutes to like 2 hours. For this one, the pavilion that has only, that was not possible to put it on some small parts, was like, I don't know, 8 hours calculation on quite fast computer. But generally, any computer can do this. It will just take more time. Not problematic. Just you have to wait, but you don't have to be behind the computer all the time. And what does computer actually do? Computer does computer compares pictures. It compares each picture with another picture that you are making. So 1,000 pictures, and it shows all these points that are the same on this picture here is the same on this picture here. You can see the blue one here are the real one, the red ones are not the real one. And you know, if we move, this computer knows where all these pictures are. And of course, you can see all these matches. There are like a lot of matches. I'm showing you now where there are less matches because it's better to see. It's easier to see. But generally, computer sees this picture by this window is here, and it's the same as here. And that's why he can calculate and he can get this point cloud, as I was showing you before. And with the point cloud, you can do further, like the meshes and the textures and everything else. So how does computer does this? I don't really know. There's a really complex set of calculation behind of this. But let's leave this. Let's this for the computer to work with this. And of course, the end result is our computer. Or before that, actually, the computer, when the computer does all these points, it generates something what is called the depth mask. So how deep the computer, how far from the lens a point is. So computer doesn't really work with the pictures as we were seeing them. He calculates how far is each point. So the red point is closer, the blue one is farther away. So all pictures are converted to this kind of funny looking pictures, but actually just show us what's closer from us and what's not closer for us. But we won't go into the details that much. I will show you only one thing. What's kind of a great. Computer knows where actually each picture is. So if we take a look at the let's stay somewhere here. Let's go to the model. So, like, if I decided to select a point here, like somewhere here under the window, I will add marker, and I will add a point will be added, has been added. Oh, maybe it hasn't. Actually, the computers know, okay, this point has been added here, and it's already been added to all of these pictures, to the same point on the picture. So computer knows where this point of model is on all these pictures. So let's open this picture.
You see this point 1 we added here. And we point, it's also shown here. And if I decide to move this point, he will move it in all other on all other pictures and on the model as well. That's how computer knows it's a spatial model, and that's why he can do all this great stuff. And this is pretty much what I have been wanted you to show. What we can do with how these models are created, and what we can do with the models. And this brings us to the same pictures that we have at the beginning, so to the end of my presentations. I hope I was able to show you a glimpse of the photogrammetry, which is a really great tool. It's in the end, it saves time, especially it's great in old vernacular or monument buildings, which are complex, and with faster computers, better cameras, maybe artificial intelligence soon that will help us design models that we can comprehend with less information automatically. It will be even more useful in our architecture field of view. So thank you. Thank you, Maj. I'm going to give the chance to anyone to make some questions, okay? Ok, Maj? Yeah. Muito bem. Portanto, se alguém tiver alguma questão, sei que foi um bocadinho pesado, foi noutra língua, uma questão prática, uma questão mais conceptual, uma dúvida. Pode ser em português, depois eu tento traduzir. Ou foi bastante claro? Sim, Liliana. We have one question. Hello. Two questions. First, Liliana, student from the second year. I enjoy a lot of the presentation. Thank you for that. But I would like to ask you if you couldn't avoid the shade in the model by taking photos in different moments of the day. I'm not, why not using video? Well, the first question is, of course, in theory, if you have like diffuse lighting, then you don't have the shades. And usually, if you go through the material, what archaeologists do, they always prefer doing this photography in diffuse light. That means in cloudy weather, when you don't have all these shades. That's the way you get rid of all the shades and all the problems with these sun-cast shadows. However, in architecture, I really like that the material, it's much better understanding material if there are like these micro shadows that sunlight give us. So if we do that, we lose all this richness of material, of the textures, and I don't know, the deterioration of the material, what happens with it. So you don't see that as good as you do it if you have sun conditions. The other question with the video, it makes sense, yes, but in practice, the results are just not as good as if you take pictures. I don't know why. Maybe the software is not there yet. You can put the software you can put the video in the software. Most of the softwares can do that, but then they actually do that. They just take like every 10 or every 30 pictures out of the video, and they still work basically from the pictures, from the still pictures. So I don't know if that's the future, or maybe the laser scanning is the future, or the combination of laser scanning and photogrammetry. Thank you, Maj. We are okay. Now you see the audience a little bit. I think we have another question. It's true, João? Okay. Mas é melhor para ele ouvir, senão ele não consegue ouvir. Passem o microfone. You're just passing the microphone, okay? We have another question. Hello, I'm João. My question is,
in practical terms, in specific numbers, how much time do you need to do something like this when building? Yeah, I would say it's about like you need like 1 day to take the to be on site, you know, to get to the site, to prepare the scene, and then just to take the pictures. The whole pictures, you know, if it's empty and if ready, it's relatively fast. But in general, like 1 working day goes for the visiting the site and taking the pictures. So maybe not the whole day, but most of the day. And then the calculation behind the work behind computer, it's something you have to do in phases. So now you have to set pictures, and then you have to put in the computer, and then you have to wait 2 hours to get the result. And then you have to work for like 10 minutes, and then you have to wait another half an hour to be calculated. And then you have to work like for another 5 minutes, and then another wait for another half an hour. So altogether, like it's like probably 1 day of work to get just the basic results. And if the object is not too complicated, and the conditions are not too complicated. But usually in this kind of projects, they always are. And there are always some problems that you have to work, then like another day or something goes by. But like I said, it's, you know, you cannot you cannot finish in 24 hours. You know, you need more time, just because I don't know. Normally, you make something for 10 minutes, and then you wait for 2 hours, and you do something else, and then you come back. But at the end time, for complex results, it's for complex projects like this vernacular, it's probably faster than the surveying by hand. And for bigger buildings, does the time grow? Or it's almost the same, just the time to mount everything and plan? Yeah. I would say it doesn't grow proportionally. So it's more efficient with bigger buildings, for sure. Yeah. Atenção aqui à contabilização do tempo investido, que também é uma situação abordada, que é uma questão prática, ninguém pensa, mas depois tem muito a ver, quer com a qualidade do equipamento que tu trabalhas e, claro, com a experiência de quem está a fazer o levantamento. Vocês, para terem uma ideia, eu estava a falar disto com a Ana. Nós começámos a trabalhar com estas tecnologias em 2018, 2019, no projeto 3D Pest. Eu fazia processamentos que às vezes demoravam 12 horas. Tinha aquilo na escola, a trabalhar, no outro dia chegava de manhã e ainda estava a processar, a acabar o modelo. O que é que isto quer dizer? De repente é uma tecnologia que está a evoluir tão grande, de forma tão rápida e com muito mais acessibilidade. Hoje em dia já há programas em computadores, em smartphones diretos, tu podes fazer quase o processamento em tempo real. O iPhone, por exemplo, tem uma coisa que vem por defeito gratuito, podes fazer o levantamento direto e ele processa-te o modelo. As imobiliárias, por exemplo, fazem estas situações, depois até podes fazer o upload direto na internet e tudo para ficar com aquele modelo, com uma velocidade mais reduzida, mas de toda a maneira super eficaz, sobretudo para quem está a começar nestas situações. Portanto, é um equipamento que está a evoluir muito rápido. Nós vimos as câmaras, os drones, mas sobretudo o software. Inclusivamente agora já tens marcas como, por exemplo, de lentes, a Leica, que já te faz um software específico para fazer o processamento direto. São mais rápidos, são melhores, mas são mais caros também. Também há uma série de software open source que pode ser utilizado com alguns resultados, eu diria, muito interessantes, mas claro, que não consegues chegar aos níveis, não é, que visto hoje aqui. Mesmo assim, o MetaShape, nós trabalhamos 2 versões, temos a educativa, não é? Que mais acessível, com as licenças da universidade, não sei o que vocês depois também podem misturar, que tem umas configurações menores, e uma profissional, não é? Que é um bocadinho mais cara, mas permite resultados significativos, sobretudo com umas opções depois de planificação de imagens, mas depende muito, está a avançar muito rápido. Ok. Há mais alguma questão? Só alguém que quer fazer mais algum comentário? Nada? Só... Queres fazer um comentário, João? Sim? Imaginemos, tais materiais que são usados para fazer este tipo de levantamentos e o tempo e a necessidade de pagar os materiais, contam com o preço de um levantamento. Daqui a quanto tempo e a velocidade que isto tem que evoluir, claramente, a velocidade a que são feitas as coisas para compensar
o trabalho para os materiais. Eu diria que é como mais coisa, como agora o ChatGPT. Portanto, no início há uma versão gratuita que há muita gente, que há um interesse realmente em que tu utilizes isso, e há uma série de ferramentas disponíveis praticamente a custo zero, mas depois quer fazer este engajamento profissional e não sabemos. Mas eu diria que agora é um investimento bastante acessível. Nós trabalhamos com este género de equipamentos, e a Ana também. Eu diria que é um equipamento que se paga em 2, 3 meses. Nós começámos com drones que custavam 100.000 euros, e agora tu com 1.000 euros tens um combo completo com o tablet, com o software, com as lentes e compras numa FNAC, por exemplo. Nós, quando começámos a fazer isto, às vezes tínhamos que recorrer a equipamento militar, por exemplo. Temos, desculpa, antiguos alumnos arquitectos que están especializados só en facer estes levantamentos. Ti faces un pacote de 4 ou 5. Normalmente, se queres un levantamento con este pormenor, o equipamento moito caro, para ti conseguir repercutir esa inversión, precisas moita obra en rehabilitación en edificio preexistente. Hoxe en día consigues unha nube de puntos con unha cualidade óptima, máis ou menos un día de traballo por 150 euros. Sen ti ter que comprar o equipamento, ¿sí? Consigues alugar esse... É como se fosse uma prestação de serviços, percebes, recorres direto e não tens que investir nisto, porque até é uma tecnologia que está sempre a mudar. Portanto, se compras uma vez, se já passado 2 ou 3 anos, vais ter que voltar a investir no novo drone, nova câmara, novo software. E há colegas que están especializados só en facer ese tipo de levantamentos. Son eles que enseren esas nubes de puntos. Sí, sí. Pois que... Hoje em dia, 150 euros por dia, são 3 anos, não são 2 meses. Fora o trabalho. Já fazer o tchim-tchim. Sí, fora as horas que tens que modelar e procesar toda esa información. Por isso é que eu fiquei um bocado chocado quando me dizem, ok, se isto se paga em 2 meses, isto custa 1.500 euros por dia. Tipo, unha licenza calquera de AutoCAD, Archicad, non pagas, o seu valor xa é exponencialmente. O AutoCAD é uma coisa bastante necessária. Tá. Não fala para o microfone. Mais alguma questão? Sim, Natália. Microfone, se não, é em português, é em inglês, é para o Maj, é para nós. Aos marcadores, sim. Podem bem, sim. É melhor que contestem. So, Maj, this one maybe for you to explain better. They are asking if the markers, okay, you can do it for each specific project or survey, but then can you reuse the markers for different buildings? Oh, well, yeah, well, in theory you can, but this is just piece of paper. You just print it and glue it, and usually you put it away when you are done, because there's always part of the glue that's still left on the marker. Our students have very huge ecological concerns. Yes. São apenas impressões simples, podem voltar a ser impressas, não é? Até porque depois reaproveitar a cola que é colocada e tudo, ok? Now, Okay. maybe just to add to the answer, these markers really have to stay on the same spot. They should not be moved during the survey. Mesmo que seja slightly, ok? Tem que estar mesmo fixos, bem, nada de vento, tem que estar bem fixos, que é para depois poder ter... And that's why you don't want to risk it, that it will be moved by having some old glue on or something, that something goes wrong with the marker, because then it's useless. So that's why I think you have to it's better to put a new one for each project. Better not to risk. Make new ones. You can see the first part of the processing in the manual, and on our website it's just how to print these markers and to adapt it to your survey. Any more question? Anybody? No? So I think we can give a final applause to Maj to thank him. Okay.